in a club and they also celebrate. nanone kamubwiye ngo fata amasegonda make cyane ubundi uzatunyane muri aka kamuvi kapu They think the seat of power should go agafilime directly k'ubwenge to k'umwana them, muto but Chester w'umukobwa reminds them that's against the wagerageje rules. kwirwanaho Titus begs, nyuma y'uko famiye yari yashingiwe igerageje He kumwica shows them the master ijoro ring, ryose ararwana nabo their family. bw'amahirwe So he agerageza gucika seat back. guca mu gitondo akiri muzima They will. bitarangiriye aho Chester kubw'ibyago bye tells them to do asanga it. ari nacyo gihe cyo kugira ngo bahitemo uzasigara ayoboye against umuryango Chester's face to kill him. bimwinjiza mu yandi marushanwa Hospital. aho Bassett is yagombaga taken. guhangana n'abandi bose bari bagize Suddenly Bill agatsiko appears and kabo bica throws a knife into umukobwa Bassett's n'ubundi neck. agerageza kwirwanaho n'umuvandimwe Then Bill pulls a second knife and comes ariwe after n'ubundi urokotse Immediately runs away with bikarangira ari Faith. muzima They get rero stuck ufata in amasegonda make cyane umwande subscribe ku YouTube behind channel the yacu reception desk, bayita ngo ni Nyabami TV looking for them, ndetse but akaba when ariyo YouTube channel yonyine ukurikiranaho Sisters are already gone. tw'ubwenge nk'aka ngaka they're hiding in a room, so they wait until Bill goes down the court. ubundi uze tunyane muri aka kamuviri kapu turebane ngo ese byagenze bite kugira ngo uyu mwana w'umukobwa yisanga aha niba ukunda horror movies ndakubwira ngo igira hino kugira ngo tugendane yabara ko reka dutangire hakuno ino ndetse dutangira umwana muto w'umukobwa wicaye imbere y'inzu ubona ko yahiye nyine imbere y'inyubako muri ako kanya polisi ngo zitazagera zigatangira kumaza uko byagenze gusa mbere yo gutanga statement umukobwa ahita igihumure bakamujyana kwa Grace stops responding. igiye kwa As the muganga bagerageza paramedics gukora CPR cyangwa se Grace goes through the ubutabazi memories of bw'ibanze what happened. umukobwa ahita On the night atangira after her kwibuka wedding, ubukwe bwe akibuka ibyabaye kuri game of mariage we uko bakinye game Their goal was bikarangira to bari use gukina kwihisha ariko But since she managed to famille yari survive yashingiye until ashaka dawn, kumutanga she won. igitambo gusa akagerageza After kwirwanaho lots of ukarinda effort, bucya akiri muzima Grace finally wakes up. Grace Later, arakanguka herself yakanguka handcuffed. agasanga bamwambitse ipingu Tells her that she's being detained under suspicion of ahubwo murder polisi and itangira arson. kumubaza iby'imirambo ibiri basanze In the mu house, nzu and the ndetse dresses n'ikanzu and hers. y'ubukwe bwe bagatangira Grace's kumushinja yuko ariwe wishe famiye yashingiwe They haven't talked to each So other muri ako in kanya But nibwo Faith is umuvandimwe still ahita ahagera baba bamaze imyaka irindwi Bassett decides batavugana to sisters a ariko few minutes. n'ubundi akiri n'ubundi wa muntu we hafi bashobora kuba bahamagara igihe The sisters end up arguing about their relationship. And Grace is particularly hurt when she learns bararakaranye that nyine kubera Faith igihe kirekire bamaze batavugana contacted her. gusa Faith Grace points out n'ubundi that Grace akumva uyu muvandimwe atamwizera ariko She akumva also wants to know what kwensistinga happened. But Grace Grace thinks she bikarangira wouldn't believe n'ubundi her. afashe When Faith is umwanzuro wo about to leave, kumwizera Grace kugira decides ngo to tell amubwire uko her byagenze the fact that her own husband stabbed her and that she saw a ghost. nibwo Grace amubwira Meanwhile, yuko millionaire yashingiwe Chester is umugabo watching her. ariko uwo mugabo agashaka He makes kumwica a na call to famiye approve the ceasefire. muri ako kanya nibwo bahita bakwereka undi musaza witwa Chester uri kureba amakuru akabona moment, amakuru he's yuko visited by the umupampe lawyer. we yapfuye ndetse n'amakuru arushaho guhabwa n'avoka we akamubwira yuko muri famiye yose nta Children, while he n'umwe texts other families that are umusaza nawe uba wiyibereye ku mwuka the seat of power ubona is yuko up for ubuzima grabs. bwe buri mu In China, kangaratete Chen Sing muri ako immediately kanya calls her lawyers. bakwereka undi mukobwa In w'umushinwa Spain, witwa Ignacio Chen hugs his nawe assistant yakira and telefone ivuye kuri avoka amubwira celebrates yuko by taking famiye legal yapfuye sugar. undi musaza witwa Viraj Bill nawe finds his w'umunyamuryango brother ndetse They na also Vijay na celebrate. Mandu Moments nabo later, bakira telefoni bahamagarwa see their nabo father Chester. Titus They n'uyu think the mukobwa seat wundi of nabo power should go directly to bakakira them. telefoni But Chester reminds mbese them bose that's ni against the abanyamuryango ba ya club begs. cyangwa se Richard slaps him. abanyamuryango ba wa muryango wa mukuru He shows them the master ring and tells them that it nibwo mustn't leave muzehe their family. abahamagara So he wants akabereka impeta y'umukuru w'umuryango Ursula promises ndetse they will. akababwira Chester yuko amategeko y'umuryango asobanutse twins grab ari the uko pillow together and ugomba gusigara ayoboye ari at the uraba hospital, yamaze Bassett gutsinda is taking a irushanwa handcuff. muri ako kanya bahita Suddenly, bamwica Bill appears in the corridor and throws a knife into Bassett's neck, instantly killing him. Then Bill pulls a second knife and comes after Grace, haboneka who umugabo immediately n'undi runs agahita away. bataka gusa They get umukobwa stuck in a dead akagerageza end, so they gucika go back and hide at the reception umukobwa desk. na mushiki Bill bagerageza keeps looking gucika for them. ariko He umupolisi checks behind the akabibwira desk. The sisters are already gone. They're currently hiding in a room. So they wait until umukobwa Bill akomeza goes down the kwihisha mu corridor to come nyubako out. ariko Sneak around and see umugabo nawe Bill again. agakomeza kubashakisha He needs to keep searching, so the sisters return to the corridor to reach Bassett's body. After Grace takes Bassett's gun, the sisters try to leave. nibwo umukobwa but Bill Grace quickly agerageza gufata imbunda gusa yaba ataragerageza kurasa ikigabo kikagereta cyagera bakagerageza guhangana nacyo gusa ikigabo n'ubundi bikarangira cyajya kubica kigahita to giturika Bassett's body to get the handcuff keys. nibwo umukobwa ahita afata urufunguzo rw'ipingu akaruvana n'ubundi kuri wa mupolisi wamaze gupfa bakifungura akambara nayo akanzu ye yuko yamaze kwandura mu gihe bagerageza gusohoka famiye ihita ihagera iyobowe na avoka bakamuha bino byotsi bisinziriza bagasinzira bajya gukanguka n'ubundi The bride freaks out, so Titus insults her and kicks everyone out with less manners than his sister. An announcement on the speakers tells the rest of the resort guests to leave as well. The twins bump into their cousin Kip, who looks forward to the big meeting. Moments later, the twins welcome the rest of the council, which hasn't met since 1963. Ignacio arrives with his son Felipe, and Chen Sing brings her frequent. Lastly, Viraj and Madhu arrive with Madhu's wife Martina right before a helicopter. There's a lawyer.
Minutes later, Grace and Faith are muzzled and tied to chairs in the council room. The lawyer bose brings a bakaza huge book and bateraniye kuri explains bano he's the bakobwa muri ako kanya avoka w'umuryango nawe nibwo ahita azana igitabo kirimo amategeko ya famiye ngo aze abasobanurire cyangwa se amategeko family exploded as punishment for cheating. ndetse abasobanurira yuko buri muntu wese agerageza guturika umuntu wese ugerageza gukora ibinyuranyije n'amategeko aturika. Umugabo ahita abasobanurira yuko ari impeta y'uzasigara ayoboye umuryango bose bagomba guhangana paka usigaye akaba ari ubasha kwitwara. Gusa Grace n'ubundi ababwira yuko adashaka kwitabira irushanwa kubera yuko ntabwo aba yifuza kubaho ubuzima bwe bwose yica abantu. Gusa bagahita bamutera ubwoba bakamubwira yuko ntacyo yajya mu irushanwa barahita bica umuvandimwe we. Grace rero akavuga ati aho kugira ngo mwice umuvandimwe wanjye nta kundi irushanwa ndemera ndigemo. Muri ako kanya barakorera undi mukobwa witwa Frances nawe uhita winjira agasanga akaba ari umugore wa mugabo wapfuye. Yagera mu gihe basobanurira n'ubundi buryo umugabo we yapfuye yajya kurakara bakamubwira bati ibyo bintu n'amategeko. Has to sign the book with their blood. The exception is Ursula and Titus. Since they're twins, there's no seniority and they both ruhande abemeye irushanwa bagomba gusinya mu gitabo cy'amaraso kugira ngo bemererwe kwinjira mu irushanwa, kandi wamaze gusinya aho ngaho niho ubasha kubarwa mu bakuru mu muryango. Hano abagabo batandukanye muri uyu muryango bagerageza gusinya, ni mu gihe Grace n'umuvandimwe we baba bateye inshinge bisinziriza bakabajyana mu ishyamba. Kwereka abagabo bamaze gusinya biyemeje kwinjira muri game. Ignacio calls them cheaters, so Ursula hits him and the twins take off. At the ninth hole, the sisters wake up and discover their handcuffed. Wibuke iri ni irushanwa baba bemeje yuko urabasha kwica bano bakobwa mbere ari urasigara ari umukuru w'umuryango. Abakobwa mu gukanguka bakaguka babona drone irimo ibasatira mu kugerageza guhangana na drone. Hano umukobwa yatangiye kubabwira ati ndashaka kubavugisha. The sisters start running and the twins bataravugana nawe nibwo Grace run as much as they can, but eventually find a huge wall blocking the way. They walk in the opposite direction and Faith begins mocking Grace for not knowing that her husband is in a cult, saying her boyfriend is in finals. Hear Ursula looking for them, so they hide behind a trunk. Suddenly, Titus so he brings the girls down by pulling their arms. Then he but Faith pushes him off. Then the sisters run with their arms extended to hit Titus with the handcuff. They've already run off. He slaps Titus for his mistake. They need to win to make their father's death mean something. When the sisters come out of the woods, Ignacio sees them and gets his sniper rifle ready. However, the ammo falls and Ignacio struggles to put it back. He fires the rifle in the process, which misses the girls but gives away his plan. The sisters begin to run again while Ignacio is shooting at them, forcing them to hide in the house. The relatives watch it all on the security cameras. Kip tries to text the twins to tell them where the sisters are. In the bakabona aho bari ndetse bikanabafasha kubaraburiza bakabwira aho barajya kubashakira. Muri ako kanya ba Grace bahita babasha n'ubundi kwatsa ibyotsi kubacika. Mu gihe Ignacio itarasa turikanga ikigaze cyaturika ariko kigaturika abakobwa bavuye abakobwa bakabasha gucika n'undi bakinjira mu ishyamba. Now he's lost sight of her. Running for a while, the sisters enter the building through a back door to rest her face. Metal pieces. She keeps pain by making her talk. She had to drop out of college and worked as a waitress until she met her husband. While Faith cleans the rooms with alcohol, Grace admitted to invite her to the wedding. Faith says she would. At that moment they hear a door, so they go. They see Viraj looking for them, so they carefully sneak room through a different. The sisters run down a corridor until they find the maintenance room. As soon as they see a dance, they go on to finally break the handcuffs. The noise gives away them, who immediately follows it to the next room. The sisters are already gone. The girls push a cart in. Viraj manages to get back and the sisters defend themselves. Faith hit with an iron board. The girls run away. When Viraj tries to follow them again, the sisters hit him with a hanging bag, causing him to drop his sword. He then tries to throw another bag, but he sends it back and the
gusa umwicanyi n'ubundi abakomeye cyane. Viraj tries to follow her, but he's hit by Faith, making him industrial washing machine. Grace turns it on, and the sisters work together to push it inside the machine. They quickly close it, and Grace presses to activate the washing cycle. Boiling water slowly burning him alive. The machine opens, and Grace searches. In the council room, Madhu has a breakdown. The lawyer reminds him that since Viraj is dead, he has to join the game. Family will lose the cult's blessing. Scared to fight, so he wants to but Viraj doesn't care. Position to her. Now Martina has no choice but to sign the book and join the game. Meanwhile, the one talking to family owns the phone. Ku rundi ruhande abakobwa bafataga telefone bagahamagara polisi gusa telefone n'ubundi kitabwa n'abicanyi baganibwo bamubwira bati ngo najye kuri main gate abariho baza kumutora. However, umukobwa barimo kwitabwa n'abicanyi mu nzira abakobwa bagenda bajya kuri main gate ngo barebe ko bahura na polisi nibwo bahita bahura n'undi mugore w'umwicanyi agatangira kubabwira abatera injuga ababwira ko adashaka kubica wibuke ko ari nabo babohereje drone imbere. Grace part of the cult, so she'd have to participate in all the rituals, which means killing innocent people. Grace definitely turns the deal down. At that moment, Ignacio arrives and opens fire. While the girls dodge, Chen Sing takes Ignacio and the sisters, knowing he can't kill her. While Chen Sing has Grace to take the deal or she'll have to kill her. Ammo starts coming closer. Faith throws some chips at Chen Sing to distract her, so Grace tackles her and turns her around, causing her to insert her sword right into Ignacio's neck. A horrified Chen Sing immediately removes the sword. In just a few seconds, Chen Sing explodes, splashing blood all over the sisters. In the council room, after Faith takes the sword, Faith asks why Grace said no to the deal, and she doesn't want to spend the rest of it. So says she doesn't like taking risks because the one time she moved to New York and lost her sister. Faith points out that Grace didn't lose her, she abandoned her. This makes Grace snap and the whole story is revealed. The sisters used to be in foster care, and when Grace turned 18, she received a scholarship. Faith was 15 at the time and wanted Grace to be her legal guardian, but Grace didn't think she could have taken care of a minor. Back after graduating, never forgave her for leaving. An argument ensues and Grace points out that they had decent foster parents so her sister was safer there, but Faith insists she was abandoned. Grace sarcastically apologizes and says she's happy. It's the perfect life. Breaks down. She doesn't. She works as a hostess. Tease each other for their lives. Afterward, they call 911 again, and this time Titus picks up. Gate because the twins rush to the gate thinking surprise them from behind. Faith hits Titus with the sword and Grace takes her. As their voices on the gate, Titus to cooperate or they'll kill Titus, but Ursula doesn't. A desperate Titus tries to turn the sisters against each other. Titus quickly disarms Faith and captures her while Ursula fights Grace with the gun. But she about her sister. Before she can kill her, Faith pushes Ursula off and knocks her out. The sisters then get on the twins' golf cart and drive away. Council room, Madhu wants to join the game. Peter points out that Martina is still alive and she's the head of the family, so she still controls all his assets. Then Francesca signs the book to take over her dead father. Soon the sisters enter the house and Grace painfully removes the nail from the wound. Faith searches the guests' abandoned bags and finds some pepper spray plus medicine. Grace yells at her for not leaving when she couldn't. Argue more and Grace says Faith is hurt by her words so she leaves, and Grace takes the medicine with wine before having a breakdown. When Grace decides to go after her sister, she's blocked by Francesca, who fires a rocket launcher. However, she's holding it wrong and the rocket explodes in the other room. Then she tries to attack the nibwo undi umwicanyi n'undi ahita yinjira yajya gufata rukego barasa ariko bagahita bamupuriza n'ubundi urusenda mu maso bagerageza kwirwanya but she stabs a human side n'urusenda rupuriza mu maso ariko garasa ajya gukubita umugabo ariko bikaragira ku bisigibwa
pe Grace finds some Grace water akomeza kwirwanaho kubw'amahirwe akabona Jessica amazi tackles her and punches her akaza guca kureba before neza moving to grab him. agahangana n'umwicanyi Tackles her before she can attack again. Then she grabs a keyboard and smashes it on Francesca's face. kubw'amahirwe y'Imana Faith decides she should go back, only to be knocked down by gusa Titus. ku rundi ruhande He steps on her umuvandimwe hand uba and asks wacitse about uri Grace. kugenda nibwo ahura n'ikindi cyicanyi Titus doesn't kikamushimuta believe her. wibuka uyu muvandimwe Not even ntabwo ari we flinching bashaka when Faith kwica punches. ahubwo baba bamukoresha nk'agatego kugira ngo barebe ko bagera kuri Garasi kubera ko Garasi niwe wamaze To hit him gusezerana in the groin. umuryango Follows her and throws her again, hitting and kicking her a few times. This is about to kill her. Ursula tries to stop him since Faith isn't part of the game, and Titus responds by hitting her too. Ursula convinces him to stop by pointing out that they can use Faith Titus agerageza gushaka At the kwica gate, umuvandimwe wa Garasi her sister. gusa Elisa Titus akaza talks to her akamutera through the akamubwira speaker. ati wapi mureke ahubwo So if she tumukoresha doesn't return in 10 nk'agatego minutes, turebe yuko twamukoresha tugafata Garasi nibwo bahamagara Garasi kuri telefone akavuga ngo natagera mu minota 10 umuvandimwe so she breaks in to baramwica steal it. gusa Garasi nawe aba yamaze kurakara yabaye umuribwe wibuka amaze ijoro ryose arimo guhangana nabo nibwo ahita avanamo imbunda Signs the yarumena book amabuye before. akaza arwana nawe Grace yica searches the Grace house avuye and nawe finds Madu, who swears he isn't playing anymore and nibwo runs ahura away na too. cya kigabo kikamubwira yuko cyo kitari mu mukino cyabivuyemo Garasi akinjira noneho While muri Kip sale swears he y'inama. doesn't know, Felipe comes back with 2 guns and opens fire. muri ako kanya hinjira akana gafite imbunda ebyiri Garasi akihisha mu gikoni gusa She Garasi decides to lock herself up guhangana in the fridge until Titus smashes Faith's face on the window and threatens to kill her. A desperate Grace asks Titus to marry her to end the game, and the lawyer nibwo confirms that the Garasi abona loophole is noneho correct. umuvandimwe we So bagiye he kumwica the deal. akemera yuko comes agiye out and hugs them gushyingiranwa as they nawe apologize to kugira each ngo other. umuvandimwe we Afterward, the bamurekure servants wash the wibuke sisters and give amategeko them clean basobanutse clothes. ubwo Ursula urashyingiranwa talks to na Grace. Garasi She niwe never urasigara wanted- ayoboye umuryango kubera yuko Garasi yibuka yuko hari famiye She's scared. aba yamaze kurimbura akaba ari usigara ari umunyembaraga to keep him in check. At that moment, they realize that Titus heard everything. He grabs Ursula by the neck and starts choking her, pointing out that there muri are ako kanya nibwo ba Garasi bahita bamenya yuko Titus na mushiki we aribo bishe ise kugira ngo barebe ko Were several basigara creepy cyangwa se cultists. bazungura famiye gusa muri ako kanya umukuru Around as he w'umuryango starts the w'undi ceremony ahagera and a goat is brought bagatangira to the imihango Both yo kugira Titus ngo and Grace barebe drop yuko some bakimika Garasi The lawyer puts ndetse the mix in the bamusezeranye quilt to na make them sign Titus the book. gusa After Garasi exchanging wibuke a ntabwo few ibi nawe abishaka kubera ko and ubuzima Titus bwe kisses bwose ntabwo Grace. abashaka The kuzamura lawyer yica announces that the high muri seat ako belongs to kanya Titus. nibwo Takes the umuyobozi master ring. mukuru ahita ababwira Grace grabs the quill and stabs Titus in the neck. Then she stabs him several times in the chest. She takes the master ring. akamujombagura cyane mpaka akamukata ingoto akamwambura impeta Faith kicks abandi bagerageza kubyivangamo gusa umukuru w'umuryango akababwira ati Garasi mumureke Get on their n'ubundi knees. niwe wamaze kuyobora Move herself from the organization. So gusa the Garasi lawyer ntabwo aba explains that ashaka the next kujya leader muri will be wearing iyi a ring by the organization belt, which will ahubwo happen in 3 akoresha za minutes. mbaraga akuye mu mpeta akazikoresha yirwanaho nibwo ahita afata impeta akayijugunya mu cyobo kiba kirimo indi mirambo myinshi abandi bagabo nabo bahita binjira muri icyo cyobo bajya guhanganira impeta kubera yuko uri bubone Grace impeta throws a knife into the hole to byaba make it bisobanuye work. ko ari we When Dawn urasigaye finally umuryango explodes, gusa muri ako kanya nibwo igihe gihita kibagereraho bose bagaturagurika hagasigara cya kigabo kimwe gusa nawe mu kugerageza kubegera nawe agahita aturika kubera ko igihe kiba cyabasanze bakwereka abavandimwe babiri basohotse bagiye gutangira ubuzima bari hamwe bishimye cyane nyuma y'urugamba rukomeye cyane igihe kirekire cy'intambara barafata akanya gato cyane muri subscribe ku YouTube channel yacu Winyabami TV kugira ngo tumye kugenda n'ubundi